Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel and I hope you will be fine today. Today in this video we are present best qualities and worldwide best fashion style outfits for you. Before starting a video please subscribe my channel. जी तो व्यूवर्स, फैशन का फानूस ज़िंदगी की मामूली सी हरारत से दमक उठता है। ये लोगों के क़ुलूब की उस मरमराहट का एहसास दिलाता है जो ज़िंदगी के रंगों और खुशियों से तहरीक पड़ती है। अब पीले कपड़ों के लिए बनिस्बत और दहानी पहनावों के लिए सावन का इंतज़ार नहीं किया जाता। किसी भी रुत से मंसूब रंग अब किसी भी वक्त पहना जा सकता है। यूँ फैशन अब किसी मौसम का मोहताज नहीं रहा, बल्कि आज यहाँ तो कल वहाँ फैशन का इनकाद होता रहता है। न्यूयॉर्क के बाद हाल ही में बरतानिया के दारुल-हुकूमत लंदन में फैशन वीक का इनकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर के दर्जनों नामवर डिज़ाइनर्स और ब्रांड ने हिस्सा लिया। 5 रोज़ तक जारी रहने वाले उस फैशन वीक में मौसम खिज़ां और मौसम सरमा की मुनासबत से डिज़ाइन ने अपनी कलेक्शन पेश किए। उन मलबूसात में जहां एक तरफ स्टाइल का मुकम्मल ख्याल रखा गया, वहीं रंगों के इंतखाब में भी ख़वातीन की पसंद को मद्देनज़र रखकर कलेक्शन तैयार की गई। यूँ फैशन की बहारें और मॉडल्स के जलवे अरूज पर रहे। बरतानवी डिज़ाइनर गैरथ पग और बर्बरी ने अपने मलबूसात पेश किए। गैरथ पग के मलबूसात में शो रंग नुमायाँ रहे। चमड़े और जानवरों की फर के नमूने खूब पसंद किए गए। दूसरी जानब बर्बरी ने रैंप पर कौसे क़िज़ां के रंग बखेर दिए। उस इवेंट की सबसे अहम खसूसियत ये थी कि 9 बड़े ब्रांड देखने में आए। हर ट्रेंड में रंग, खुशबू, जिद्दत, स्टाइल, गर्ल्स डिज़ाइन ने हर पहलू को मद्देनज़र रखा। मगर ये बात भी बड़े वसूख से कही जा सकती है कि मॉडल्स ने हसीन अदाओं और जलवाओं ने उस इवेंट को 4 चांद लगा दिए। स्ट्रीट स्टाइल का मुनफरिद अंदाज भी दिल मोह लेने वाला था। मौसम गर्मा की मुनासबत से ये ना सिर्फ हैरत अंगेज़ फैशन रनवे पर देखा गया, बल्कि गेगी और एलास्का चैंग जैसी मशहूर शख्सियात ने स्ट्रीट स्टाइल के नए अंदाज मुतारफ़ कराए। स्ट्रीट स्टाइल के रुझानात में आराम के लिए पतलून और वास्कट भी शामिल हैं, जो मौसम बहार को जहन में रखते हुए डिज़ाइन की गई। डेविड कुमा की ज़बरदस्त कलेक्शन भी लंदन फैशन वीक का हिस्सा थी। मुनफरिद कलेक्शन में मुख्तलिफ स्टाइल व अंदाज मुतारफ़ कराए गए। रंगों का इंतखाब भी बड़ा दिलपजीर था। काले, सुर्ख, सफ़ेद और का इम्तजाज इस कदर दिलफरेब था कि शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। आउटफिट की बात करें तो चौंका देने के लिए यही काफ़ी है कि 58 बेहतरीन आउटफिट्स उस इवेंट में देखने में आए। हर किस्म के रंग के आउटफिट्स में मॉडल्स का मेकअप, ज्वेलरी और जूतों की कम्बिनेशन बेहतरीन थी। लंदन डिज़ाइनर्स को सपोर्ट करने के लिए उठाए गए इक़दामात भी काबिल तारीफ़ हैं। उस मौका पर शायकीन न सिर्फ महफूज हुए, बल्कि सारे इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी में भी बड़ी तादाद में तस्वीर बनाई। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गैर मामूली तवज्जो तलब करने के वाले तंजीमों को न सिर्फ दिखाने के लिए तैयार हैं कि फैशन वीक भी कुछ उम्दा तंजीम की हौसला अफजाई का ज़रिया बन सकता है। गाइस, फैशन एक सेहतमंद रुझान है। अगर बालिग़ुल नज़री से उसे अपनाया जाए, फैशन वही बेहतर है जो ज़ाहिरी शख्सियत को अगर नुमायाँ करे तो रूह में भी आसूदगी और इत्मीनान की लहर दौड़ा दे। ख़वातीन उस लिहाज से काबिल तारीफ़ हैं कि वो फ़ैशन को उसके सही मानों में लेती हैं और उसके आउटफिटांग तकाज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। लिबास में उस बात का वो यकीनन एहतमाम करती हैं कि असमत व आफत पर हर्फ ना आए। फ़ैशन वही अच्छा होता है जो धरती से जन्म लेता है, तहज़ीब व तमद्दुन से आबियारी पाता है और ईमान व यकीन की रोशनी से शख्सियत को मुनव्वर करता है। लड़कियों के सजने संवरने के शौक़ को बाम अरूज तक पहुँचाने का सहरा फैशन डिज़ाइनर के सर है। ईद के बाद चूँकि शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है और ऐसे में अरूसी मलबूसात का इंतखाब एक अहम मरला होता है।
اور اس مرحلہ کو آسان بنانے میں سب سے اہم کردار فیشن ڈیزائنرز ادا کرتے ہیں۔ اس سال میں ملبوسات کی تیاری کے لیے روایتی اور ہاتھ سے بنے ہوئے سلک اور ٹیشو فیبرک اور زیر گوٹے اور زری کے خوبصورت اور نفیس کام کی ورائٹی متعارف کروائی۔ اس پر ماڈلز کے خوبصورت میک اپ ہیں، اسٹائلنگ اور نفیس کندن جیولری بھی ملبوسات کی طرح نرالی اور منفرد دکھائی دی۔ ان کے تیار کردہ ملبوسات ہر دلہن کا خواب بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈیزائن تیار کرتے وقت بعض اوقات ایک ہی چیز یا رنگ سے انسپائریشن مل جاتی ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگوں اور ڈیزائن سے مل کر ہی جوڑا تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے۔ اگر وہی آئیڈیا پبلک کو پسند آ جائے تو پھر وہ فیشن بن جاتا ہے۔ جہاں تک آئیڈیاز کی بات ہے تو زندگی میں خواہ کوئی بھی شوق ہو، پڑھنا، لکھنا، میوزک سننا، آرٹس، میتھ، غرض ہر چیز میں آئیڈیا ہے۔ اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے۔ اگر وہی آئیڈیا ہے تو فیشن بن جاتا ہے۔ اولیو گرین، آئس گرین اور پیچ کلر ان ہیں۔ اب چونکہ موسم بھی کروٹ لے رہا ہے، اس لیے زیادہ تر کول کلرز کا حصہ ہیں۔ میرے تیار کردہ ڈیزائن منفرد ہوتے ہیں۔ گائز، فیشن کو گرگٹ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے۔ کبھی پیروں تک لمبی قمیضیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی قمیض، کبھی چوڑی دار پجامہ تو کبھی پٹیالہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں۔ کبھی چوڑے پائچوں والے فلیپر تو کبھی سگریٹ پینٹس۔ غرض فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔ فیشن ٹرینڈ کیا ہوں گے؟ عروسی پریپ لگژری، پریپ کیجول اور موسمی کلیکشن میں کون سے رنگ اور سٹائل ان رہیں گے؟ کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم نے ملک کے نامور فیشن ڈیزائنر آرم خان سے خصوصی گفتگو کی۔ ٹرینڈی لباس، نفیس ایمبرائڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی تکنیکیں پسند کی جاتی ہیں۔ کلائنٹس کی قوت خرید کو بھی مد نظر رکھ کر لباس ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ملبوسات اپنی گائز کے سامنے پیش کروں جو حقیقی زندگی میں مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پہنے جا سکیں۔ ذاتی طور پر مجھے ہلکے پھلکے فیبرک والے کپڑے پسند ہیں جن پر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ اور ایمبرائڈری کی گئی ہو۔ ایمبرائڈری ہر دور میں مقبول ٹرینڈ ثابت ہوتا ہے۔ کسی دور میں ہاتھ کی کڑھائی تو کسی دور میں مشینی، یعنی اس کی مجموعی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی کر لی ہے۔ باہر کے ممالک میں اگر ملبوسات کی مانگ ہے تو اس کی ایک وجہ یہاں ایمبرائڈری ہے۔ دیدہ زید ایمبرائڈری عام ملبوسات کی علاوہ شادی بیاہ کے ملبوسات پر بھی خوبصورت لگتی ہے۔ عروسی ملبوسات میں سرخ اور گلابی کے کئی شیڈز دستیاب ہیں۔ گلابی کے شیڈز میں پیازی، آتشی گلابی اور بیبی پنک پسند کیے جاتے ہیں۔ آئیوری ریڈ کلر کمبینیشن، لائٹ شیڈز اور وائٹ میں بھی فیشن میں ان ہیں۔ You to go through the current trendy fashion style and not be called backdated who want to portray them as backdated. When you don't follow the trend, it creates a concept that you are ignorant of that, which creates a bad impression before others. Second is confidence. What is confidence? Trendy clothes
clothes we get confidence. When you are on trend or follow a trend, others will try to take you as a trendy one. Trendy clothes, accessories, and styles always bring a smile to your face. It increases confidence in front of clothes or others because in the end fashion sense matters. For example, if you are wearing off trend dresses at a function, nobody will notice you the way others will be noticed. Third, help to choose. Are you one of those people who has a big wardrobe full of clothes but still feels you have nothing to wear? Well, a trend can fix you up. When you see a trend, you can totally match one of your outfits with that trend and can make a new dress like that. For example, currently tote bags, especially boho tote bags, are on trend. You can just add a boho taste to your bag and be on trend. Fourth is recycling clothes. Not every trend needs new clothes. Remember in the 90s people used to wear flare pants which are in trend right now. Grab your old pants and recycle them with a new touch. Maybe adding lace or painting pockets. Fifth is give an idea about expenses. Trends help you to buy clothes according to current fashion tastes. Whenever we go shopping, we somehow buy a piece of cloth that we might not need. If you follow fashion trends, you could easily decide which one you should buy and which not. Suppose you have two options for a specific kind of clothes but could not decide which one should you buy and which not. As a result, you may buy the wrong one. But following trends can help you to choose the trendy one over the old fashioned one. Trendy fashion clothes help you to increase your social status. Whenever you are on trend, you reveal a positive image to others. You would be appeared to others as stylish and trendy. It portrays your image as trendy and fashionable and enhances your appearance. For example, would you rather pick up a dress what that is on trend or another one that is not on trend? So really you would pick up the trendy one. Just like this, you also would be portrayed like this. One of the most important topic in this video: improved fashion style. Fashion trends help you to pick up which dress you should choose and which you not. Both fashion designers and customers are inspired by fashion trends.
They encourage fresh thinking and fashion inventiveness, which results in the development of cutting edge trends. By using new materials, patterns, and designs, fashion trends push the boundaries of what is considered acceptable. For example, you may have a pair. Next stage is staying relevant. Fashion trend helps you to stay relevant with the fashion style. Suppose you spend a lot of money on buying fashionable dresses, but they are not in trend. Our trend is not fashionable. Also, others will think that you are not relevant. When you know that statement jewelry is on trend and you wear them, people would take you as updated. Also, it reveals your relevancy and craze about fashion. Career opportunities, trend and career opportunities. What is? They can be relevant. Being on a trend in fashion helps you to dress up with trendy fashion clothes and increase your followers on social media too, because you give them bag, top, plus gold and rings, look check and classy. Add black heels or ankle boots, instant luxury. Light dimming plus pastel pink top, soft feminine white joy. Pair white, pair with nudie flats or rose heels for that graceful touch. Never wear more than three main colors in one outfit. Two neutral and one highlight tone, that's perfection. Accessories are not extras. They are what make your outfit look complete. If you are wearing jeans and a simple t-shirt, add a watch, small hoops, and a clean handbag. For formal looks, go for pearl studs, minimal chain, and a structured handbag. And shoes, they decide your attitude. Heel says, I am ready to conquer. Let's say, I am calm and confident. Sneaker says, I am free and bold. So pick your shoes based on how you want to be. Let's point a few classy combos. For everyday style, light jeans plus plain white tee plus baggy heels, gold watch, add perfume, that's your daily elegance. For brunch or shopping day, mom jeans plus pastel crop top plus white sneakers plus goodie bag. Effortless and cute. Oh, warm office look. Straight with black jeans plus button up shirt, white or light blue plus nude heels plus clean burn. Powerful and simple. Oh god. Main. For dinner or night out. Dark jean plus tan or sequin top plus heel plus clutch. Confidence mid glam. Oh my god. For winter vibes. High waist jeans, long coat
luxury is not about money, it's about minimal perfection. When you keep things simple, every piece gets its spotlight. Wear natural tunes with confidence, wear perfume softly so it lingers, not scream, and walk like every step is a statement. Because true fashion is not about being noticed, it's about being remembered. Next is fashion mindset. You don't need hundreds of outfits, you need a few that make you feel amazing. Learn what fits your body and love what reflects your energy. Fashion changes your mood and mood changes your taste. So wear confidence, walk with grace, and let your outfit tell the world who you are without saying a word. Okay? Remember, style is not about perfection, it's about expression. Every woman has her own rhythm of beauty. You just have to find yours. So, before you leave, hit